nhlangano wa vatirhi COSATU va ri vunyingi bya maAfrika-Dzonga a va na mintirho nakona lava tirhaka a va holi nchumu. Nhloko ya vandla ra MK Party Palamende Dr. John Hlophe a tshika vuxirho byakwe eka Khomixini ya swa Tilulami JSC. Kanela mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile nhlangano wa vatirhi COSATU wu ri tikhampani leti nga eka JSE ta vuyeriwa swinene eka bindzu hi nyuko wa vatirhi kambe tona a ti holeli vatirhi mali yo nyawula. Madzanadzana wa vatirhi hansi ka COSATU va hlengeletana ehandle ka tihofisi ta JSE eSandton eJoni. Leswi i xiphemu xa xitereko xa COSATU tiko hinkwaro namuntlha. Va kombisa ku vilela hi mhaka ya ku durha ka swakudya na vutomi hi ku angarhela. COSATU va yise papila ra swivilelo na swikoxo eka JSE. Maketekete ya vatirhi tiko hinkwaro a va ri kombiseni ka ku vilela exitarateni laha va solaka ku tirhisiwa ka vatirhi, miholo ya le hansi na swiyimo leswi va tirhelaka eka swona. We have come here to fire the first salvo to the convergence of capital and political parties. Because where we are today, at the heart of capital, this Johannesburg Stock Exchange, which is a source of poverty, the meager wages that we are receiving, this is a source of retrenchments, the unsafe conditions we work in because of the greed of capitalists of wanting to maximize profit at the expense of the working and the living conditions of our people. COSATU eCommunity Port eMpumalanga va lwisana na swiyimo leswi vatirhi va le mapurasini va tirhaka ehansi ka swona. Nhlangano wa vatirhi wu vula leswaku vatirhi va le mapurasini a va khomiwi kahle naswona timfanelo ta vona ta tshikeleriwa. And for the fact that you have got workers who are coming from Mozambique, for instance, when they come here, most of the employers in farms particularly will take advantage that they are here in South Africa, they are from Mozambique, they don't have rights. Edeben murhangeri wa mintirho ya vaaki Mulongizi Ndlovu u vula leswaku vatirhela mfumo va fanele ku holeriwa miholo ya kahle. U ri ku lahlekeriwa ka mintirho eka tindzawulo ta mfumo i mhaka leyi velerisaka. We are calling for our business sector, we are calling for our government that we need to work together to stop the job losses that are currently occurring in our country. COSATU va helekete papila ra swikoxo swa vona ePalamende ya xifundzankulu xa Western Cape. Matsalaninkulu wa Fetisa Rita Ajam u ri maAfrika-Dzonga va hlangana na swiyimo swo tika eka malembe lama ha ku hundzaka leswi katsaka ku tsana ka ikonomi, ku pfumaleka ka mintirho, xihlawuhlawu xa rimbewu no pfumaleka ka vukorhokeri bya vaaki. COSATU ve ri xikongomelonkulu xa xitereko xa vona i ku kombisa xiyimo xo biha xa ikonomi lexi tiko ri nga langutana na xona lexi hlohloteriwaka hi ku nga ringanani na vusweti. Murhangeri wa MK Party ePalamende Dr. John Hlophe u tshikile tanihi xirho xa huvo ya tikhoto JSE kumbe JSC. Leswi tise un'wana wa varhangeri va vandla va MK Mzwanele Manyi na mulawuri wa vandla Nhlamulo Ndlela. Vandla ri tsale xipikara xa Palamende a tivisiwa hi ku tshika ka Dr. Hlophe tanihi swirho swa Palamende lava nga yisiwa eka JSC. Hlophe u vuye a susiwa tanihi muavanyisi kwalaho ka matikhomelo yo biha. Ku ve na swivilelo swa leswaku a nga lulemilangi ku va xirho xa JSC ku nga huva leyi bumabumelaka ku thoriwa ka vaavanyisi. Loko swi tatani huvo ya tikhoto JSC yi sungula ti-interview to thola vaavanyisi etikhoto ta tiko to hambanahambana. Ti-interview ti sungule swivandla swa ntsevu eSupreme Court of Appeal. Van'wana lava nga na ntsakelo ku ya ekhoto leyi i muavanyisi Pete Kun wa khoto le henhla ya KwaZulu-Natal. Commissioner wa maphorisa General Fani Masimula u le xifundzanikulu xa Eastern Cape endzhaku ko baleseriwa no dlawa ka ntsevu wa vaakatiko. Vanhu lava nga dlawa hi lava va langaka na vusiku ku sivela vugevenga endhawini liya. Mhangu leyi landzelelaka ku dlawa ka 18 va van'wana kona kwale exifundzanikulu lexiya xa Eastern Cape. What happened here at this school, we are told that there were patrollers from the village around here. Approximately 16 of them that they normally gather at this school. The commander
of Tina Falls is aware of the work they do. They normally gather here. From there, they start patrolling late in the evening. But yesterday evening, as they gathered here, looks like some of them saw some suspicious people. And as they were getting out to check who are these other people, whether it's those that they were waiting for, because the reason why they haven't started patrolling, apparently they were waiting for another group of people. But then to their surprise, the people that they were checking outside started shooting them from different angles. Looks like this angle from this side, from east, and from the other side. And that's where 6 people were, 5 were fatally wounded at the scene, and 1 died later at the hospital. 4 were injured, and 6 survived the shooting. Phorisa ra le KwaZulu-Natal ri hihliwa hi milandzu yo kumeka na makhadi ya le bangi yo yiviwa, vukhamba na ku sivela voko ra nawu. Constable Minentle Makhaye u vele ka xitichi xa le Ketomena a ri ekhoto ya le Durban. Rin'wana ra makhadi ya kona era munhu loyi a nga tshama a tlhakisiwa hi swigevenga laha n'wana wa yena a nga dlawa eka mhangu ya kona. Constable Minentle Makhaye a ri ekhoto xikarhinyana namuntlha. Magistrate u bakanye xikombelo xakwe xo vateki va mahungu va nga vi kona ekhoto. Makhaye u kumiwe na makhadi ya 5 ya tibangi to hambanahambana na namba plate ya movha. Eka makhadi lama kumeka na wona, rin'wana i ra Shada Ramsemi lowu nga dlawa n'wana wakwe hi nkarhi lowu a yiveliwa movha n'hweti leyi nga hela eMalvin eDurban. Vachuchisi va byele khoto leswaku Makhaye u yive khadi hi nkarhi lowu a fanele a tsarisa movha wo yiviwa, kasi u tlhela a tirhisa khadi ku xava byala. Vachuchisi va lava na xikombelo xakwe xa bail. Now, at this stage, the state will submit that it's premature to proceed with the bail application, in that the state is investigating the origination of these debit cards. It's a large quantity, Your Worship. Also, the origination of this registration plate. At this stage, the state is seeking for an adjournment for further investigations regarding bail, and then the state will then decide to then set the matter down for a bail application. Kotara muhihliwa u ri vona va lulamerile ku endla xikombelo xa bail naswona se papila ra xihlambanyiso ri lulamile. The investigating officer requested that the accused be kept in Bele police station instead of Westville, because there was an indication of the threat of safety against the accused person before court selection. Muhihliwa u pfaleriwe exitichini xa Westville nandzu u hundzeriwe eka siku ra 14 ra n'hweti leyi loko a endliwa vulavisisi. Vaaki va le ka Mahungu ehandle ka Polokwane va ha chuhile endzhaku ka ku tisunga ka n'wana wa xikolo emugangeni luwa. Joseph Maimela wa le ka grade 12 u vikiwa ku va a tidlele endzhaku ko hlekuriwa exikolweni. Mudyondzi loyi wa 20 wa malembe u siye papila laha a nga tsala hi laha a nga hundzuriwa xihlekiso ha kona hi mathicara vo karhi exikolweni xa kona. Rifu ra xitshuketa ra Joseph Maimela ri siye vo tala na ku chava. Ku hehliwa leswaku a xanisiwa hi vadyondzisi va yena. Ku ya hi vadyondzikulobye, Maimela a nga va a hludukisiwe ngopfu hi leswi xiviko xa yena xa mbuyelo kumbe report xi nga pfuriwa xikombiwa mani na mani exikolweni. Vorhangeri bya xikolo va ri Maimela a nonoheriwa hi tidyondzo ta yena. Vadyondzikulobye na vanghana va tsemeke nhlana i timbhoni eka tin'wana ta timhangu ta ku xanisiwa ka yena. He was insulted by those teachers and it happened regularly, so it seems like the reason he took his life, it was because of our teachers who treat us badly or talk us badly to us. No, it was not fair. Teachers tell us every time that they are our second parents, but if a real parents who know labor pains will never treat his child like that. Kambe swikombiso swa mbitsi a swi ri kona eka Maimela. Va ndyangu wakwe va lumiwe ndleve hi vadyondzikulobye hi mayelana na ku xanisiwa ka Maimela. He wrote the letters that the teachers were bullying him. Okay, so he was not able to come to us and talk to us because he was stressed. Sometimes he had headache and he can't talk. So
mufi u hlamuseriwa tanihi mudyondzi loyi a nga ri na huwa. Joseph was quiet. He would not argue with anyone. If someone tried to argue with him, he would respectfully walk away. Ndzawulo ya dyondzo yi karhi ku endla vulavisisi. Nandzu wa vukhamba bya mamiliyoni wa tirhandi epurasini ra Phalaphala eLimpopo wu yisiwa eka rin'wana siku. Vahehliwa vanharhu va langutene na milandzu yo yiva ku tlula $580,000 ta Amerika epurasini ra President Cyril Ramaphosa hi Nyenyenyani lembe ra 2020. Lava nharhu i vamakwavo Floriana na Ndilinasho Joseph na manghana wa yena Emmanuel David. Vahehliwa va ta tlhela ekhoto n'hweti leyi taka tanihiloko mutirhikulori a vika kusuka ekhoto ya Modimola. Ipimani Paloyi. Babuye exitokisini nakambe vamakwavo Floriana na Ndilinasho David va ntshunxiwile hi bail lembe leri nga hundza loko xikombelo xa Emmanuel David xo ntshunxiwa hi bail xi bakenyeriwile etlhelo. Namuntlha maxaka ni vanghana va vahehliwa a va yile ekhoto ku ya va seketela. Muchuchisi u kombele leswaku nandzu wu hundziseriwa emahlweni. 26th of November, it is almost 2 months from now on, because by the 8th of November, it will have already been a month, and there will be further 3 weeks from the 6th. So I think without delaying that date can be for pre-trial. Magqweta vahehliwa va kombele nkarhi wo leha nyana loko siku ra ntshamo wo tenga nandzu lowu ri nga se vekiwa. It will be difficult to agree to the day to pre-trial at this stage. After receiving the contents of worship in a soft copy, I briefly browsed the contents of worship. It's so voluminous, your worship, that we will need thorough consultation on that, your worship. A period of a month for pre-trial, I don't think it will suffice, your worship. My client is kept in Hoshimampuru prison. It will not be very easy as well to consult, as in the arrangement on that side. So, your worship, to postpone the matter for pre-trial to be a difficult mountain to climb. Kambe magistrata u hundzisele nandzu lowu ku ya eka n'hweti leyi taka. This matter is postponed until the 26th of November. For pre-trial conference. Number 1, you are still in custody. 2 and 3 on extended bail. 1 of per se this court failure to come, warrant of arrest authorized against you, bail money forfeited to the state. Number 1, do you understand? Lava nharhu va hehliwa hi ku tshova va yiva $1 leta ti tumbetiwa endzeni ka sofa epurasini ra President Ramaphosa hi lembe ra 2020. Ipimani Paloyi wa Mahungu ya SABC eModimolle. Ya mahlweni mahungu ya SABC ku sungula ka ntengo kumbe ku ya mahlweni ka ntengo wa meyiwa swi ve na xiphiqo nakambe namuntlha. Ntengo a wu sungula kumbe a wu ya mahlweni endzhaku ko yima mavhiki mambirhi. Muhehliwa Mthobisi Mncube a lava leswaku ntengo wu yimisiwa tanihileswi yena a nga pfaleriwa eka jele ya le Hoshimampuru ePitori le Mncube a yi lulamanga tanihileswi a nga pfaleriwa a ri yexe. Gqweta ra yena Advocate Charles Mnisi u byele khoto leswaku a nga ha kombela leswaku ntengo kumbe yena Mncube a tengisiwa a ri swakwe loko ka ha langutiwa xikombelo xa leswaku a susiwa eka jele leyi a nga pfaleriwa ka yona. Namuntlha Mnisi a langutiwile ku konanisa mutivi wa swibalesa Malisela Ntini. A hi tweni njhekanjhekisano exikarhi ka Gqweta, Mnisi na Muavanyisi. Mr. Mncube instructs me that it has come to a point where he can no longer take it because he has been in that situation that I explained before the recess for 4 years. Yeah, great. And now that it is indicated to him that unfortunately there is nothing that can be done in the meantime to assist him, and the only way through which he can be assisted is for him to bring a substantive application before another court to challenge his situation. Yes. He therefore requests, my lord, that this trial should then stop. Stop? Yes. It is his request. Those are my instructions. That is what he's instructing me.
I know there's a political party which wanted to stop. Maybe the word stop came out in a rather unsavory way. He's basically requesting that he be afforded the opportunity to try and get an attorney and an advocate through his family that is going to assist him. But the unfortunate part is he will not be in a position to do that when he's also attending this court. So that means for him to be able to fight the battle, which is such a mammoth battle that he's supposed to fight, is for this trial to be suspended for a while. The interests of justice don't allow that request. I can't. In this case, there are 4 or 5 accused persons before me. There are the complainants, there are the witnesses, even myself. I can't be sitting in this case until I die. Maybe, my lord, in those circumstances, because this is a situation sui generis, probably it will be a justification. Now I'm thinking out of the box. It will be a justification to apply for a separation of trial then, to afford him the opportunity to go and attend whatever that he wants to attend. Meanwhile, the trial, so that to prejudice the other accused with the continuation of the trial. If you say you want the separation of trial, yes, what happens to the evidence which has been led? I've never heard. I've never heard of a separation of trial at this late stage. Never. But does the court really understand, my lord? I do. To stay in solitary confinement. I do. That's why. For 4 years. What does it do to the mind of a person? That's why I became concerned. Yes. I engaged the JP. I engaged the Directorate of Inspections. And I even went to the law. And this is not a difficult application, please. It concerns a Bill of Rights. That's all it concerns. Vaaki le mkhukhwini ePitori va lava leswaku meyara lontshwa wa Tshwane a tsundzuka leswaku na vona va fanele ku va na xindzhuti. Va ri sweswi na malembe va hanya evuswetini hikokwalaho ko kala ka mintirho na tindlu tinene. Va tshemba leswaku meyara lontshwa u ta va hluvukisa tanihiloko huvo ya masipala wa Tshwane yi ta vhotela meyara lontshwa hi Wavunharhu wa vhiki leri. Leswi ta endzhaku ka nhlongolo khale ka meyara Silas Brink wa vandla ra DA. Kulo sala ntsena masiku mambirhi ku ya hlawuriwa meyara lowuntshwa wa Tshwane. Vandla ra ANC edorobenkulu va ri va ta tirhisana na mani na mani loyi varhangeri va vona va rixaka va n'wi seketelaka. Well, since there are talks with almost all these political parties, anything is possible. We might end up having a mayoral candidate coming from a party other than the ANC itself. So that cannot be ruled out, of course. But we are learning that there are talks between the ANC and the DA at national level. So anything that the ANC will provide as a guideline to ourselves, it will be taken as such. Because remember, as I've indicated before, that the most critical character of the ANC, that of democratic centralism, will kick in. Loko vanhu hinkwavo va rindzele murhangeri lowuntshwa wa Tshwane, mayara wa Tshwane loyi a khomelaka Dokodela Nasifi Moya, tlhelo muyimela kulangwa wa Action SA eka vumeyara, u ri a ku na ku chava, tanihileswi mphakelo wa vukorhokeri wu nga kavanyetiwangiki, kusukela loko ku susiwe khale ka meyara wa Tshwane, Silas Brink. I think that's one commitment that I've made since the motion of no confidence, that service delivery will continue without interruption. The officials have been on top of their game in making sure that we implement the plans of the city that were approved. But obviously the past few days we've had some incidents of service delivery chaos, which started Thursday last week. We had fires in Camel Drift, we had the burning of the Pyramid substation, we had the storm that left residents with outages. However, all those issues have been resolved to. We're almost done with the rebuilding Pyramid substation. So there's been stability in the city insofar as the service delivery is concerned. Vaaki lava tshamaka emukhukhwini va ri va titwe va rivariwile ehansi ka vulawuri bya Brink, naswona va lava leswaku meyara lowuntshwa a rhangisa swilaveko swa vona. Swiyimo swo biha swa vutomi hi swona leswi va karhataka ngopfu, ku pfumaleka ka nkululo leswi siyeke tisoreji ti ri karhi ti khuluka erivaleni,
swi siye vo tala va vilela hi rihanyo ra vona. Mali ya laha kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 17 rand 40 cents, pound 22 rand 77, euro i 19 rand 10 cents, kasi pula ya tiko akelana Botswana i 1 rand 31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,644 a ounce, platinum i $975 a ounce, kasi nxavo oil mbisi i $79.74 i mphongolo yi ri yin'we. Hi ndlela leyi va ka hina mahungu lama khomela ka siku ra namuntlha yan'wana ta va kona hi nkarhi lowu taka. Vito ra mina i Musa Mabunda. Ripereni. Riperile a langutisa leswaku maxelo ya tshamisekile madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kona ka xifundzenikulu xa Northern Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Western Cape ku langutele mpfula leyi nga ta va yi famba kwala ka 30% kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern nakona kwala xifundzenikulu xa Durban nakona ku langutele maxelo lama ta langutele mpfula leyi nga ta va yi kona kha yi famba kwala ka 30% kasi na mundzuku timpfula ta va ti kha ti emahlweni laha ti ta fikelela eka tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Limpopo laha ti nga ta va ti kha ti vevuka kasi loko hi langutisa vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ta va ku ri na moya lowu nga ta va ri kona ka xifundzenikulu xa Western Cape kasi swi lemukisa na ku swona swi ta va swi kha swi ya emahlweni laha ku nga languteliwa rintshwa leri nga ta va ri kona kwala xifundzenikulu xa Northern Cape kasi na kwala xifundzenikulu xa Limpopo nakona ku languteliwe rintshwa leri nga ta va ri kona kasi loko hi langutisa maxelo exifundzenikulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo yo saseka laha Pretoria yi nga ta va yi kha yi famba ka 29 kasi loko langutisa kwala Gauteng kona yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo ku languteliwe maxelo yo kufumela laha nga ta va kha kufumela musini kasi loko hi langutisa kwala Botsoleni Malamulele kasi na kwala a Blingwater kasi na kwala ka Maphata nakona ku languteliwe maxelo yo hisa kasi loko hi langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha nga ta va kha kufumela Skukuza kasi ku kufumela na kwala a Emelo kasi loko hi langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela kwala Richards Bay Durban nakona kasi na Potchefstroom nakona yi kha va kha kufumela loko langutisa xifundzenikulu xa Eastern Cape nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela Mthatha hi 24 kasi East London yi ta va yi kha yi famba kwala ka 21 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela George 22 kasi loko hi langutisa kwala edorobeni ra Cape Town nakona yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa ti-degrees loko hi langutisa xikwala xifundzenikulu xa Northern Cape kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku hisa kwala Appington kasi na kwala Kuruman kasi na kwala Kimberley ku ta va kha ku hisa loko langutisa xifundzenikulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha nga ta va kha ku kufumela kwala a Saddlebag kasi loko hi langutisa Welcome kona ku ta va kha ku hisa loko hi langutisa xifundzenikulu xa North West kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku hisa kwala kwala dorobeni ra Mahikeng kasi loko hi langutisa kwala Rustenburg nakona yi ta va yi kha yi famba ka 32 wa ti-degrees kasi na kwala Vryburg nakona ku ta va kha ku hisa kasi hi leswi hi mi khomele swona eka maxelo Riperile.